Dear student, welcome back my channel. Today in my class, I am going to explain lanthanoids, F block elements. Actually, F block elements, lanthanoids and actinoids. Today in this class, I am going to explain only about the lanthanoids. Lanthanoids மட்டும் தான் பத்தி இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். F block elements not only the lanthanoids, then also actinoids. Actinoids I will explain in the next class. Next class la actinoids பத்தி பார்ப்போம். இப்போ lanthanoids பத்தி பார்க்க போறோம். அப்ப lanthanoids இதுல ஒரு 14 elements. இதுல ஒரு 14 elements இருக்கும். இந்த 14 elements lanthanoids னு சொல்லுவோம். இப்போ first element lanthanum. Actually lanthanum is a D block element. Lanthanum is a D block element. After the lanthanum, cerium to lutetium. These 14 elements are called the lanthanoids. The cerium to lutetium, these 14 elements are called the lanthanoids. The lanthanum, some properties are resemble like the this cerium to lutetium. இந்த மெட்டல மாதிரியே இந்த lanthanum இருக்கிறதுனால என்ன பண்றாங்கன்னா டோட்டலா 15 எலிமெண்ட்ஸையுமே lanthanoids னு மென்ஷன் பண்றாங்க. Lanthanoids மென்ஷன் பண்றாங்க. The F block elements என்ன சொல்லுவாங்கன்னா inner transition. Actually the lanthanum எந்த குரூப்ல இருக்குதுன்னா எந்த பீரியட்ல இருக்குன்னா 6th period element. 6th period element தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா lanthanoids னு சொல்றோம். இது வந்து 5D series. 5 இல்லனா 5D series. 5D series element சொல்லலாம். So இப்போ the lanthanoids and the actinoids are called the inner transition element. Called the inner transition element. Inner transition element. Inner transition element என்னன்னா already we have studied D block elements. The transition element. Transition element னா என்ன definition பார்த்தோம்னா this is a D block or a D subcell not completely filled. Not completely filled D subcell in their atomic or ionic state, that is called a transition element. இப்போ inner transition பார்த்தீங்கன்னா அந்த D எடுக்கிற இடத்துல என்ன போட்டுறணும்னா F போடணும். F subcell. F subcell is not completely filled. F subcell என்ன இருக்குன்னா not completely filled ஆயிருக்காது. இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இங்க 4F1 3 4 5 6 7 8 9 இந்த மாதிரி தான் ஃபில் ஆயிருக்குது. அப்ப கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆகாது. அப்ப கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆகாதத என்ன சொல்றோம்னா இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட். அப்ப இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட் அதுக்கு அட்டாமிக் ஸ்டேட், அதுக்கு நியூட்ரல் அட்டாமிக் ஸ்டேட்டா இருக்கட்டும் இல்லைன்னா அயானிக் ஸ்டேட்டா இருக்கட்டும், எஃப் சப்செல்ல எலக்ட்ரான்ஸ் கம்ப்ளீட்டா ஃபில் ஆயிருக்காது. அப்ப இதே தான் என்ன சொல்றோம்னா இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட். அப்ப இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்னா லாஸ்ட் எலிமெண்ட் பாருங்க லுத்தீசியம். லுத்தீசியம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் 4F14. இப்போ 14 எலக்ட்ரான் என்ன ஆயிருக்குது கம்ப்ளீட்டா ஃபில்ட் ஆயிருக்குது. ஸோ லுத்தீசியம் இஸ் நாட் எ இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட். நம்ம lanthanoids பார்க்குறோம். lanthanoidsல லுத்தீசியம் இஸ் எ நாட் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட். இப்போ ஆக்டினாய்ட் பார்க்கும்போது லாரன்சியம் இஸ் எ நாட் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட். So now we are discussing the lanthanoids. So lutetium is a not inner transition element. Then the elements எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா almost same ஆ இருக்கும். One element resemble to other elements. அப்ப ஒரு எலிமெண்ட்ல இருந்து இன்னொரு எலிமெண்ட் என்ன செய்ய முடியாதுன்னா ஈஸியா பிரிக்க முடியாது. The CBSE போர்டுல क्वेश्चन கேட்பாங்க why difficult to separate the one element from other element in the F block elements or inner transition element. இப்போ lanthanoidsல நம்ம பிரிக்க முடியாததுக்கு ரீசன் என்னன்னா ஒரு எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே ஆல்மோஸ்ட் அதுக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சேமா இருக்கும். அவ சேமா இருக்கிறதுனால ஒரு எலிமெண்ட் இன்னொரு எலிமெண்ட்ல இருந்து பிரிக்க முடியாது. அந்த ஒரு கொஸ்டின்ல கேட்பாங்க 2 மார்க் கொஸ்டின்ல. பட் இந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து எப்படி டிஃபர் ஆகுதுன்னா their atomic number. Atomic number பார்த்தீங்கன்னா cerium 58, then presodium 59. அப்போ வந்து அட்டாமிக் நம்பர் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது அதுக்கு நியூக்ளியர் சார்ஜ், இந்த நியூக்ளியர் சார்ஜ் என்ன இருக்கும்
nuclear charge also increases. We know that as the atomic number increases, the nuclear charge is the increases. இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா size என்ன ஆகும்னா at the same time size என்ன ஆகும், size it will be decreases. From the first to last element பாத்தீங்கன்னா size gradually decreased ஆகும். இங்க வந்து இப்ப D block elementsல some exceptional case இருக்கும். பட் நம்ம lanthanoids படிக்கும்போது இங்க no exceptional case, எல்லாமே ஈக்குவலா நடக்கும் due to the lanthanoid contraction. Then the next topic, electronic configuration. By electronic configuration, electronic configuration என்னன்னா இதுக்கு வந்து noble gas electronic configuration, xenon இல்லனா the general electronic configuration. The general electronic configuration எப்படி இருக்கும்னா n minus 2 f 1 to 14 electrons, then n minus 1 d 0 to 1 electron, then n s2. This is the general electronic configuration. Here this is the valence cell, this is a penultimate cell. You know that this is the penultimate cell. Penultimate shell. Then this is the anti-penultimate cell. Penultimate shell. But यहाँ F block elements சொல்றோம்னா there is a valence electron enter into the F orbitals, F subshell. அதாவது anti-penultimate shellல போய் என்டர் ஆகிறதுனால தான் F block elements ன்னு சொல்றோம். அப்ப electronic configuration இங்க பாத்தீங்கன்னா எழுதியிருக்கேன் சீரியம் and praseodymium, neodymium, promethium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, golmium, erbium, thulium, yttrium, lutetium. Electronic configuration பாத்தீங்கன்னா இங்க எழுதி இருக்கிறேன் 5d1 6s2. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து எனர்ஜி லெவல் 4f1 5d1 இருக்கும் இதுல சீரியத்துல. அப்போ பிரசோடியம் பாத்தீங்கன்னா டி ஆர்பிட்டல் இங்க இருக்காது. இங்க என்ன நடக்கும்னா டியும் எஃப்பும் சேம் எனர்ஜி லெவலா இருக்கும். அப்ப இந்த பிரசோடிமியத்துல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த எஃப் ஆர்பிட்டல் என்ன பண்ணிடும்னா டி ஆர்பிட்டல்ல வர எலக்ட்ரானை இதுக்கு பக்கமா தன்னால இழுத்துக்கும். ஏன்னா சேம் எனர்ஜி லெவல்ல இருக்கிறதுனால. ஸோ அந்த எனர்ஜில இருந்து இங்க உள்ளால இழுக்கிறதுனால இங்க டி ஆர்பிட்டல் வராது. தென் இங்க பாத்தீங்கன்னா கடோலிமியம் பார்க்கும்போது டி ஆர்பிட்டல் வரும். எதுக்காகன்னா 7 half-filled. Already you know that half-filled electronic configuration is the highly stability electronic configuration. அப்ப half-filled stability attain பண்றதுக்காக ஒரு எலக்ட்ரான் டில போயிடும். அதே மாதிரி எட்ரிபியம் பாத்தீங்கன்னா 4f14 6s2 இருக்கும். லுத்தீசியம் பாத்தீங்கன்னா 4f14 5d1 இருக்கும். இங்கே அதே கேஸ் தான். completely filled electronic configuration is the highly stability. ஸோ இங்க என்ன இருக்கும், டி ஆர்பிட்டல்ல எலக்ட்ரான் என்டர் ஆகும். தென் கடோலிமியம் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து 4f8 வரணும் இங்க ஆக்சுவலா. பட் இங்க என்ன இருக்கும் 7 இருக்கும். ரீசன் வந்து half-filled electronic configuration also highly stability. அதனால தான் இங்க அந்த மாதிரி இருக்குது. This is the electronic configuration. General electronic configuration n-2 f1 to 14 n-1 d0 to 1 ns2. This is the electronic configuration. Next topic is the atomic and ionic size. Atomic and ionic size, already I told you here, this is the same thing only. From the left to right, atomic number will increases. As the atomic number increases, as the atomic number increases, the size will be decreases. இங்க பாத்தீங்கன்னா the lanthanoid contraction na, this is a valence electron enter into the f orbital.
valence electron f orbital fill ஆகுது. f orbital has a very poor shielding. Very poor shielding. Due to the poor shielding, அந்த electron repulsion ரொம்ப குறைவா இருக்கும். அப்ப electron repulsion அங்க குறைவா இருக்கிறதுனால அந்த valence electron it is strongly pulled by the nucleus. இப்ப சென்டர்ல இருக்கிற நியூக்ளியஸ் வந்து இங்க இருக்க வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை ஸ்ட்ராங்கா புல் பண்ணும். ஏன்னா இதுல 4f ஆர்பிட்டால்ல இருக்கிற எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் வந்து ரொம்ப குறைவா இருக்கும். அப்ப எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் குறையும் போது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இஸ் அட்ராக்டட் பை த நியூக்ளியஸ். ஸோ சைஸ் என்ன ஆகும்னா from the top to down it will be gradually decreases. Then the next topic is the oxidation state. Next topic is the oxidation state. Oxidation state. This is a lanthanoid oxidation state is a +3 oxidation state. Well, lanthanoid, all the elements are exist in the +3 oxidation state. Sometime 1 more question or 2 more questions, sometime they will ask you the question, what is the common oxidation state for lanthanoids? Lanthanoids should have a common oxidation state +4. Then here also some exceptional cases are there. This sometime this will be exist into the +2 and +4 oxidation state. +2 le exist agum, +4 le exist agum in their aqueous and solid. Aqueous and solid layum +2 and +4 also this elements are exist. First நம்ம discuss பண்ண வேண்டியது cerium. The cerium is it is exist in the +4 oxidation state. Cerium is a +4 oxidation state. The reason you see this electronic configuration 4f1 5d1 6s2. அப்ப 2 3 4 இந்த 4 எலக்ட்ரானையும் அது ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டுனா லாஸ்ட் பண்ணிட்டுனா it will be attain the xenon noble electronic configuration. It will be attain the xenon noble electron configuration. அப்ப noble electron configuration attain பண்றதுக்காக இது என்ன செய்யுது 4 எலக்ட்ரானையுமே லாஸ் பண்ணி it attain the high stability attain பண்ணும். Even though cerium +4 is act as one of the oxidizing agent. That is the oxidizing agent. Oxidizing na theriyum undergoes the reduction reaction. Reduction reaction na theriyum it will be gain the electron. So cerium +4 it will be gain 1 electron to attain the cerium +3 oxidation state. So +3 oxidation state is a common oxidation state. +3 is a common oxidation state. So cerium அதுக்கு +4 லெவல்ல இருந்து எதுக்கு அட்டைன் பண்ணுது? அதுக்கு காமன் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அட்டைன் பண்ணுது. ஸோ இதனால என்ன சொல்றோம்னா cerium +4 is one of the good oxidizing agent. அப்ப இது ஆக்சிடைசிங் பவர் எப்படி இருக்கும்னா even it is the oxidize the water. For example, இப்ப cerium 4+ இருக்குதுன்னா இது வாட்டரோட ரியாக்ட் பண்ணி இந்த வாட்டர்ல இருக்கிற ஆக்சிஜனை வெளியேற்றும். அதை என்ன பண்ணணும்னா ஆக்சிஜன் கேஸை ரிலீஸ் பண்ணும். cerium 3+ மாறும். அப்போ ஆக்சிஜன் இருந்து எலக்ட்ரானை வாங்கி cerium 3+ மாறும். ஸோ இது வந்து cerium வாட்டரை என்ன பண்ணும் ஆக்சிடைஸ் பண்ற ஒரு வெரி குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட். ஸோ இது வெரி குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜெண்டா இருக்கிறதுனால it will be used in the analytic reagent in industries. இதை வந்து சீரியத்தை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறது. The next வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போற எலிமெண்ட் யாருன்னா
This is a third element. Prasidiomium, Pr. Then next element, neodymium, Nd. The next one, terbium, Tb. Then dysprosium. These all elements all exist in the +4 oxidation state. +4 oxidation state. இதில் வந்து டெர்பியத்தை பற்றி நம்ம பார்க்கும்போது terbium actually this is electronic configuration 4f9 then 6s2 இப்போ இது +4 ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டா இருக்குதுன்னா 4 எலக்ட்ரானை லாஸ் பண்ணும். ஸோ இதுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் 4f7 6s0 இருக்கும். ஸோ 4f7 is the half filled electronic configuration. half filled electronic configuration is the highly stability. So terbium is majorly it is the attain the +4 oxidation state. The next I am going to explain europium 2+ and this element europium 2+ and ytterbium 2+. The europium 2+ means europium 2+ and ytterbium 2+. These two elements are, when it is attained the 2+, it is attained the half-filled stability. This one half-filled stability, this one completely filled, fully filled F subcell. So to attain the stability, so this is the europium 2+ and ytterbium 2+. Now these elements are act as a reducing agent. These elements are act as a reducing agent. Reducing agent na உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும். So this is a reaction, oxidation reaction. Oxidation reaction na loss of electron. அப்ப loss of electron na 2+, it became the Eu 3+ 1 electron minus. So here also europium and ytterbium also attain the common oxidation state, +3 oxidation state. Then the samarium also +2 oxidation state. This is the oxidation state. The next, general characters of lanthanoids. You see, general characters of lanthanoids. First, this is the all metals. So this is the metal characters. So this all shows that the metal characters. First point, silvery white, then transition rapidly, then melting range 1000 to 1200 Kelvin. But the samarium பாத்தீங்கன்னா 1623 Kelvin. Then good conduct heat and electricity. Then I am going to explain color, magnetic properties and ionization enthalpy. First one, I am going to explain the color. The same thing what we have discussed in the D block elements. When we are discussing the D block elements, there D orbital. When the D orbital have the unpaired electron, that element shows the color. But here also same like when the F orbital, when the F subcell has unpaired electron, that element shows the color. The element என்ன செய்யணும்னா கலர் கொடுக்கும். F blockல unpaired electron இருக்கணும் F subcellல. அதான் வந்து lanthanoids. அதான் 4Fல unpaired electron இருக்கும். 4Fல unpaired electron இருக்கும். So here I am going to give some example. Lanthanum 3+ and lutetium 3+. இப்போ lanthanum
and lutetium 3 plus. Lanthanum பார்த்தீங்கன்னா லாந்தனத்துக்கு 3 plus electronic configuration 5d1 then 6s2 அப்ப இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் அதுல வந்து நோபல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அட்டெண்ட் பண்றோம் சோ லாந்தனம் 3 plus னா 2 plus 1 3 plus அப்ப நோபல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அட்டெண்ட் பண்ணிரும் அதாவது xenonுடைய நோபல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை அட்டெண்ட் பண்ணும் சோ அது என்ன செய்யாது கலர் கொடுக்காது the lutetium பாத்தீங்கன்னா 4f14 then 5d1 6s2 இப்ப 3 electrons இந்த 2 plus இந்த 1 போயிடுச்சுன்னா f ஆர்பிட்டல்ல no unpaired electron so இது என்ன செய்யாது கலரை கொடுக்காது பட் இங்க ஒரு ரெண்டு எக்ஸெப்ஷனல் கேஸ் இருக்குது அந்த எக்ஸெப்ஷனல் கேஸ் யாரெல்லாம்னா சீரியம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து சீரியம் 3 plus and yttrium 2 plus இப்போ இந்த ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா சீரியம் 3 plus பார்ப்போம் சீரியம் 3 plus பார்த்தோம்னா not cerium 3 plus 4 plus cerium 4 plus இங்க cerium 4 plus னா 2 electronic configuration எழுதிடுவோம் f 4f1 5d1 6s2 அப்ப 4 plus னா 2 3 4 அப்ப 4 எலக்ட்ரானுமே போயிடுச்சு அப்ப 4 எலக்ட்ரானும் போயிடுச்சுன்னா இது என்ன பண்ணும் xenon நோபல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அட்டெண்ட் பண்ணும் அப்ப இதுல வந்து f ஆர்பிட்டல்ல நோ அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் பட் இது என்ன செய்யுது கலர் கொடுக்குது எக்ஸெப்ஷனல் கேஸ் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சீரியம் 4 plus is a colored ion actually 4f ஆர்பிட்டல்ல அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருந்துச்சுன்னா கலர் கொடுக்கும் பட் சீரியம் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இல்ல பட் கலர் கொடுக்குது then yttrium 2 plus also electronic configuration 4f14 6s2 இப்ப 2 electron போகுதுன்னா இந்த 6s2 electron போயிடும் அப்ப 4f ல 14 electron no unpaired electron even though this both show the color ரெண்டுமே கலரை கொடுக்குது ரீசன் என்னன்னா இங்க வந்து சார்ஜ் டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் சார்ஜ் transfer metal ligands to metal இந்த ரீசன்னால தான் என்ன பண்ணுது இந்த ரெண்டுமே கலரை கொடுக்குது clear the next வந்து magnetic properties also it is depend upon the unpaired electron அப்ப 4f ஆர்பிட்டல்ல unpaired electron இருந்துச்சுன்னா that is paramagnetic unpaired electron இல்லைன்னா that is diamagnetic அப்ப lanthanum 3 plus lutetium 3 plus lanthanumல என்ன இல்ல unpaired electron இல்ல lutetium unpaired electron இல்ல cerium 4 plus no unpaired electron yttrium 2 plus no unpaired electron so these four ions are diamagnetic in nature then last one ionization energy here the first ionization energy and second ionization energy first ionization energy 600 kilojoule the second one 1200 kilojoule இப்ப third ionization energy பார்க்கும்போது for example the element is the yttrium then the next example third ionization energy gadolinium இந்த எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப gadolinium பார்ப்போம் gadolinium எப்படி இருக்குன்னா 4f7 5d1 6s2 அப்ப ரெண்டு ionization energy 600 1200 இருக்கும் third ionization energy also it will be less ionization energy
Reason என்னன்னா it attain the half filled stability. Half filled stability attain பண்றதுக்கு third ionization energy லோவா இருக்கும். At the same time எட்டுபிஎம் பாத்தீங்கன்னா அது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எப்படி இருக்குன்னா 4f14 then 6s2 6s2. இப்போ first two ionization energy இந்த ரேஞ்ச்ல இருக்கும். third ionization energy it is the very high. Reason என்னன்னா already it will be fully filled stable ஸ்டெபிலிட்டியில இருக்குது ஆர் ஸ்டேபிள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ல இருக்குது. ஸோ இதோடைய எப்படி இருக்கும்னா இதோடைய ஸ்டெபிலிட்டி அதிகமாக இருக்கிறதுனால அயனைசேஷன் எனர்ஜி இட் வில் பி நீட் மோர். நெக்ஸ்ட் ஒன் ரியாக்டிவிட்டி. ரியாக்டிவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் லாந்தனம் has a +3 or lanthanoids has the +3 oxidation state பார்த்தோம். Not the lanthanum, lanthanoids. Lanthanoids are +3 oxidation state பார்த்தோம். +3 oxidation stateனா இதை எந்த எலிமெண்டோட கம்பேர் பண்ணலாம்னா அலுமினியம். Aluminum also has a +3 oxidation state. So lanthanum when it is become the lanthanum 3 plus 3 electron minus. அதே மாதிரி the same like the aluminum. So reactivity பார்த்தீங்கன்னா when the lanthanoids is react with the என்ன சொல்லலாம் சல்ஃபர். இப்போ சல்ஃபரோட ரியாக்ட் ஆகுதுன்னா இல்லைன்னா ஃபர்ஸ்ட் அப்படி கம்பேர் டு த அலுமினியம். லிசன், அலுமினியம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ப்போம். இப்போ அலுமினியம் இஸ் ரியாக்ட் வித் த ஹாலஜன்ஸோட ரியாக்ட் ஆகுது. ப்ராடக்ட் என்ன கிடைக்கும்? AlX3 கிடைக்கும். அட் த சேம் டைம் லாந்தனம் இஸ் ரியாக்ட் வித் த ஹாலஜன்ஸ். ஹியர் ஆல்சோ இட் வில் பி ப்ரொடியூஸ் த lanthanum trihalides கொடுக்கும். Then aluminum is react with the acid HCl. ஆசிடோட ரியாக்ட் ஆகுதுன்னா என்ன கிடைக்கும்? அலுமினியம் ட்ரைக்ளோரைட் பிளஸ் H2 கேஸ். அதே மாதிரி அப்போ அலுமினியம் ட்ரைக்ளோரைட்னா 3 6 இங்கே ஒரு 2 வரும், இங்கே ஒரு 2 வரும். ஸோ 3 பேலன்ஸ்ட் ஆகும். ஸோ இங்கே பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா 3 ஹாலஜன்ஸ். Here I am not majorly discussing about the balancing, just to listen. So இங்கே lanthanum பார்த்தீங்கன்னா lanthanum it is react with the acid, it will produce the lanthanum trihalide plus H2. Same like the aluminum reaction. இப்போ aluminum when it is react with the oxygen, it will be produced alumina Al2O3. So here also lanthanum when it is react with the oxygen, it will be produced the lanthanum oxide. So balance station is 3 இருக்குது. So here come 3. So here 2 come 2 into 3 6, 3 into 2 6, 2 into 2 4. So 4 aluminum. Here also 4 3. Then here come 2. Then the sulfate also same. Al2 S3 sulfide. Here also lanthanum react with the sulfur Ln2 S3 lanthanum sulfide. Then carbide ஓட பார்த்தோம்னா aluminum is react to the carbon at the high temperature 2713 Kelvin. the aluminum carbide கொடுக்கும். இங்கே lanthanum also here not mention the temperature, here no need the temperature. The lanthanum here is a temperature is needed.
The temperature range is the 2773 Kelvin Ln lanthanum carbide. Okay, these are the reactivity. It is a compared with the aluminium. Then only one more important topic about the alloys. There is a very important question.